morning to all. So today we will be focusing on the chapter Komala by Santosh Chechikanam, the concluding part of this chapter. So in the last class we discussed regarding the third part of this chapter. So here we have the concluding part that we had to focus on. Basically the protagonist of this story is Kundur Vishwan, who hung a board in front of his house saying, "Owing to serve debt, we will commit suicide at the stroke of midnight on 15th August. That causes him to get attracted the media attention, and his friend Sudhakaran borrowed 50,000 rupees with Vishwan standing surety. Then Sudhakaran did not pay the money and Vishwan was cheated, and he was unfortunately called for a discussion in News Hour along with bank secretary, a psychologist and an advocate. The discussion goes on the several aspects of the issue, like whether Vishwan has to die or not. The whole discussion goes absurd and it makes no difference in Vishwan's life. After that, since he failed to find peace, he goes out. At the end of the story, he finds a man met with an accident and he finds himself fortunate that he could serve the last drop of water to that person. That incident makes changes in his attitude towards the life and makes him to realize the life is something valuable and it can find happiness and meaning in small things. His meaning of existence or his purpose of life was fulfilled by giving the last drop of water to a dying man. Then he goes back home and throws away that suicide board. The author exposes the hypocrisy of the news channels and the dramatization of the real life situation of the common people commodified. So, in the last class, we discussed regarding the third part of this chapter in which Vishwan is going to the hospital along with this young man because of this accident case. So, in the torment of trying to draw in breath, the young man's body stretched and bent. Vishwan pressed hard on his chest and rubbed his feet warm. His body was swaying over death. He wanted to say something. Suddenly, the middle-aged man told the driver, "Please stop here. I have to get down." Then the jeep came to halt and the man picked up his bag, thrust it under his armpit and leapt down. "Sorry," he said. "See that light over there? That's my house. On the highway, I was desperately trying to find a vehicle when I saw this jeep because you took me in. I have reached here comfortably. Thank you, good night." And he walked into the darkness. How quickly our calculations go wrong, wondered Vishwan. So here we have the character of this middle-aged man in which he accompanies Vishwan along with this young man So after moving to a certain distance, suddenly this middle-aged man told the driver to stop the car. He said, "Sorry, and see that lies over there. That's my house. On the highway, I was desperately trying to find a vehicle when I saw this jeep, and because you took me in, I have reached here comfortably. Thank you, good night." So ഇവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ അവരോടൊപ്പം കയറിയിട്ട് ഈ മിഡിൽ ഏജ്ഡ് മാൻ്റെ വീട് എത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. സോ ബേസിക്കലി ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഹൗ ക്വിക്ക്ലി അവർ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഗോ റോങ് വണ്ടേർഡ് വിശ്വൻ. സോ വിശ്വൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ തെറ്റുന്നൊരവസ്ഥയാണ് കാണുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ല ഈ മിഡിൽ ഏജ്ഡ് മാൻ ഇവരോടൊപ്പം കയറിയത്, നേരെ മറിച്ച് ഒരു ലിഫ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു. ആൻഡ് ദ മൈൻഡ് ഈസ് ആൻ ഇന്നസെൻറ്റ് മാഷൻ. With how much responsibility did it build up a fancy with bricks or virtue around a man you met only a few minutes ago, but even before you could relish its beauty, didn't go to pieces like an absolutely weak stone heap? You could then either cry or laugh. Vishwan, however, felt like laughing. He laughed silently till his eyes welled up. So this means that he was thinking about the world. Then how quickly our calculations go wrong, wondered Vishwan. The mind is an innocent machine. With how much responsibility did it build up a fancy with bricks of virtue around a man you met only a few minutes ago? But even before you could relish its beauty, didn't go to pieces like an absolutely weak stone heap. Then you could then either cry or laugh. Vishwan, however, felt like laughing, and he laughed silently
till his eyes well up. So here we have the idea of this mind in which the mind is an innocent mansion. So എങ്ങനെയാണ് മൈൻഡ് ഒരു innocent mansion എന്ന് പറയുന്നത്? How much responsibility did it build up a fancy? Fancy means മനക്കോട്ട കെട്ടുക. Then with bricks of virtue around a man you met only a few minutes ago. സോ അല്പസമയം മുമ്പ് കണ്ട ഒരു മനുഷ്യനുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മൈൻഡ് സെറ്റിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു ഫാൻസി എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫ്രെയിം വർക്ക് എങ്ങനെയാണത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇവിടെ വിഷൻ സ്വയമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത്. സോ ബട്ട് ഈവൻ ബിഫോർ യു കുഡ് relish its beauty did it go to pieces like an absolutely weak stone heap. സോ അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗിയൊന്ന് ആസ്വദിച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും അത് ഇല്ലാതായി പോകുന്നൊരവസ്ഥ. സോ ബേസിക്കലി യു കുഡ് ദെൻ എയ്തർ ക്രൈ ഓർ laugh. സോ ദിസ് ഇസ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദി മൈൻഡ് ഇൻ വിച്ച് യു കുഡ് ദെൻ എയ്തർ ക്രൈ ഓർ laugh. ദെൻ വിശ്വൻ however felt like laughing and he laughed silently till his eyes well up. സോ ഇവിടെ വിശ്വൻ സ്വയമായിട്ട് സൈലൻ്റായിട്ട് ചിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് കാണുന്നത്, മനസ്സിൽ ചിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. സോ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ദി മൈൻഡ് ഈസ് ആൻ ഇന്നസെൻറ്റ് മാഷൻ. എപ്രകാരമാണ് ഒരു മൈൻഡ് പെട്ടെന്ന് മാറി മറിയുന്നത്, എപ്രകാരമാണ് ലോകം മാറി മറിയുന്നത് എന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത്. ഓൾസോ ഹൗ ക്വിക്ക്ലി അവർ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഗോ റോങ് വണ്ടേർഡ് വിഷൻ. സോ എത്ര പെട്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ മാറി മറിയുന്നത്, നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പോലെയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നത്. സോ ഈ രീതിക്കാണ് ഇവിടെ വിശ്വനും ചിന്തിക്കുന്നത്. So this is the kind of true fact that we have to focus on. And the young man's lips parted gently. The faint gum of saliva was stuck on their edges. Through them his teeth could be seen. The pupils of his eyes stretched backwards. So ഇവിടെ ഈ ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിയ ഈ ഒരു മനുഷ്യനെ പ്രത്യേകിച്ച് ആ സമയത്ത് വയ്യാതായി പോകുന്നൊരവസ്ഥ, പ്രത്യേകിച്ച് a young man's lips parted gently. സോ അതായത് മരണത്തിൻ്റെ ഒരു വെപ്രാളം കാണിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. The faint gum of saliva was stuck on his edges and through them his teeth could be seen and the pupils of his eyes stretched backward. And he was overcome by the whiteness of death. എന്താണ് വൈറ്റ്നെസ് ഓഫ് ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ? അതായത് മരണത്തിലേക്ക് പോകുന്നൊരവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ ശരിക്കും ഈ ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിയ ഒരു മനുഷ്യന് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദ വിഷൻ സെഡ് സ്റ്റോപ്പ്. വിഷൻ ടച്ച് ദ ഡ്രൈവേഴ്സ് ഷോൾഡേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ഡ്രൈവർ സ്റ്റെപ്പ് ഓൺ ദ ബ്രേക്ക് ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ഹിം. ഹി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഡൈ. വിഷൻ സ്റ്റെപ്പ് ഔട്ട് ആൻഡ് വിഷൻ സെഡ് ഷുഡ് ഗിവ് ഹിം സം വാട്ടർ. Then the driver picked up the bottle kept in the vehicle and held it upside down to show that there wasn't a single drop left. Vishwan took the bottle and walked. The driver parked the jeep. And after that, Vishwan saw several trees standing tall in the dark. Suddenly, moonlight fell down them, and a cool breeze blew in. As he walked down the slope, he sensed the movement of a water body somewhere among the trees. Then it flowed like a sheet of glass over the tender blunders, hitting the wild creepers and wetting the tips of the leaves. So here we have the image of the nature. Basically, it flowed like a sheet of glass over the tender boulders, hitting the wild creepers and wetting the tips of the leaves. So എത്ര ഒരു ഭംഗിയായിട്ടാണ് ഇത് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത്. The beauty of nature. It's like a sheet of glass over the tender boulders, hitting the wild creepers and wetting the tips of the leaves. For the sake of this dying young man, he too, like me, traveled to who knows which places. Vishwan thought, talked to several people, lost and wept and won and rejoiced, loved and hated and fell and got to his feet. He cooked his own body in the oil of desires, washed it clean of excrements. How many people discussed him, conducted the opinion poll. All that time, what he was in search of unawares were just 2 drops of water from this little stream where I have immersed my toes. So here Vishwan describes about this young man in which he too, like me, traveled to who knows which places. Vishwan thought, talked to several people, lost and wept and won and rejoiced, and loved and hated and fell and got to his feet. He cooked his own body in the oil of desires and washed it clean of excrements. So this is very important regarding the point of view of this vision in which he cooked his own body in the oil of desires. സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഡിസയേഴ്സിനെ കുഴിച്ചു മൂടുന്ന അവസ്ഥ, ഇല്ലാതാക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ ഈ യങ് മാനിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ വിഷൻ പറയുന്നത്. സോ ഐ റിപ്പീറ്റ്, he cooked his own body in the oil of desires. It is important, the oil of desires, and washed it clean of excrements. So at the end, all these kinds of actions became in vain. And also, how many people discussed him, conducted opinion polls, all that time when he was in search of unawares
and were just 2 drops of water from this little stream where I have immersed my toes. സോ ഇവിടെ പറയാണ് ഇത്തരത്തിലൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലൊക്കെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, ബട്ട് അവസാനം ഒരു 2 തുള്ളി വെള്ളം വേണ്ടി വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ 2 തുള്ളി വെള്ളത്തിനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. സോ ഇവിടെയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റി പറയുന്നത്. എപ്രകാരമാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നത്, എപ്രകാരമാണ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്. സോ ഓൾ ദീസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് തിങ് വേർ ഡിസ്കസ് റിഗാർഡിംഗ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ദിസ് യങ് മാൻ ബൈ വിശ്വൻ. സോ ഇവിടെ വിശ്വനും ഈ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ കടന്നു പോകുന്നത്. സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരു സക്സസ് നേടാൻ സാധിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഒരു കടബാധിതനായിട്ട് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് ഈ വിശ്വൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. സോ ഹിയർ all his thirst is ending here. So this means that the end of this young man. And Vishwan wetted the young man's lips with 2 drops of water, picked up his dangling hands and placed them across his chest. So the dangling hands means hanging loosely. So this means that he lost his life. And after that he said he died. Then the driver, who had been indifferent till then, was shaken in the face of death, and Vishwan drank the rest of the water in the bottle. And if you think about it, every human being is a debtor. So this is the most important thing regarding this chapter, in which every human being is a debtor. എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും ഒരു കടബാധിതയാണ്, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊരു കടബാധിതയാണ് എന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നോക്കാനുള്ളത്. സോ ഇഫ് യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, every human being is a debtor. So here this young man died because of this accident, and after that the driver, who had been indifferent till then, was shaken in the face of death, and Vishwan drank the rest of the water in the bottle. Vishwan said, if you think about it, every human being is a debtor. And he walked through the cool breeze. My debt was 2 drops of water. So ഇവിടെ വിഷയം പറയാണ്, എൻ്റെ ഒരു കടം എന്ന് പറയുന്നത് just 2 drops of water ആയിരുന്നു. Then I have repaid it. Then it occurred to him that the threat of suicide displayed in front of his house was a huge absurdity that should be taken off at the earliest. So this is regarding the concluding part of this lesson, in which my debt was 2 drops of water. So this is a kind of realization of this vision, in which സ്വയമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. So സ്വയമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയാണ്, my debt was 2 drops of water, and after that there is a kind of transformation in which I have repaid it. ഞാൻ അത് തിരിച്ചു കൊടുത്തു. And then it occurred to him that the threat of suicide displayed in front of his house was a huge absurdity. So എന്താണ് absurdity പറയുന്നത്? Absurdity means the state being ridiculous or widely unreasonable. So in very simple language, absurdity means absolutely nothing. ഒന്നുമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ, ഒന്നിനും ഒരു അർത്ഥമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ. ഈ അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ absurdity എന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Basically, Vision says that the threat of suicide displayed in front of his house was a huge absurdity that should be taken off at the earliest. So ഇവിടെ പറയാണ് അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നീക്കം ചെയ്യുന്നു. സോ ബേസിക്കലി ലൈഫിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കൺക്ലൂഡിംഗ് പാർട്ടിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നത്. ഓരോ ജീവനും വിലപ്പെട്ടതാണെന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ്. അതേപോലെ തന്നെ എവറി ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഈസ് എ ഡെപ്റ്റർ, ആൻഡ് മൈ ഡെപ്റ്റ് വാസ് 2 drops, so just 2 drops of water. So that's regarding this chapter, which is Komala by Santosh Echikana. Now let's focus on the glossary in this chapter. So basically the first one is that the Pedro Paramo. So the Pedro Paramo is a novel written by the Mexican novelist who is Juan Rulfo in 1955 about a man named Juan Perciado who travels to his recently deceased mother's hometown, which is Comala, to find his father, only to come across a literal ghost town populated, that is, by spectral figures. So regarding the Pedro Paramo, it is a novel written by the Mexican novelist who is Juan Rulfo in 1955. Then the second one is regarding the Comala. So the Comala is a town and municipality located in the Mexican state of Colombia, near the capital of Colombia, and it has been nicknamed the White Village of America, and it is the town of the dead in Juan Rulfo's Pedro Paramo. So in this chapter's point of view, the Comala means it is the town of the dead in Juan Rulfo's Pedro Paramo. Then we have the 3 important characters from this novel. The first one is Abundio. So Abundio is a deaf mule driver who appears at the beginning and the end of the Pedro Paramo. So basically he is the driver in the novel, which is the Pedro Paramo. Then Donna Edwiges. So the Donna Edwiges is the hostess in Pedro Paramo, and she is the lady who first receives Juan Perciados when he gets into Comala. Then regarding the term absurdity.
So at the end of this chapter, Vishwan realizes regarding his absurdity, in which the state of being ridiculous or widely unreasonable. ഒന്നുമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ, ഒന്നുമല്ല എന്ന് കരുതുന്നൊരവസ്ഥ. So that means the absurdity. So these are the important terms that we have to focus on under the glossary. Then we have to focus on some important questions from this chapter. So the first one is regarding the title of this chapter, which is Komala. So here we have to focus on regarding the title, in which the title of the story Komala is the name of the town of the dead in Juan Rulfo's novel, which is Pedro Parama, and the novel draws the picture of an inhuman mob at the suffering of common people. That story, which is rooted to the situation in Kerala, unveil the attitude of people who have become selfish and self-centered as the dead people in the town of Kamala. So the title makes sense and meaning. So in this chapter also we have this kind of this situation in the story, in which the story which is rooted in the situation in Kerala unveil the attitude of people. So this story unveil the attitude of people who have become the selfish and self-centered as the dead people in the town of Kamala. സോ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റിനാണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. ബേസിക്കലി ദേ ബിക്കെയിം സെൽഫിഷ് ആൻഡ് സെൽഫ് സെൻറ്റേഡ്. സ്വന്തം കാര്യം നടന്നു പോകുന്ന, സ്വന്തം കാര്യം നോക്കി പോകുന്ന മാത്രം അതിലേക്ക് ഒതുങ്ങി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോറിയിലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. സോ ബേസിക്കലി റിഗാർഡിംഗ് ദി ആക്സിഡൻറ്റ് കേസ് ആൻഡ് ഓൾസോ റിഗാർഡിംഗ് ദി വിശ്വൻ കേസ്, രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോറിയിലുള്ളത്. ഒന്നാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വൻ്റെ ഒരു ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് റിഗാർഡിംഗ് ദി ആക്സിഡൻറ്റ് ഓഫ് ദിസ് യങ് മാൻ. And all these kinds of incident, it signifies the attitude of people who have become selfish and self-centered. So that's regarding the title of the story, which is Komala. Then the second question is that how did Kundur Vishwanathan attract the media attention? How he get attracted to the media attention? So basically the protagonist of the story is Kundur Vishwan, who hung a board in front of his house saying, "Owing to serve debt, we will commit suicide at the stroke of midnight on 15th August. This causes him to get attracted media attention." So ഈ ഒരു സൂയിസൈഡ് നോട്ടാണ് ഈ ഒരു മീഡിയ അറ്റൻഷനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. Then his friend Sudhakaran borrowed 50,000 rupees with Vishwan standing surety. Sudhakaran did not pay the money and Vishwan was cheated. And he was unfortunately called for the discussion in News Hour along with the band secretary, a psychologist and an advocate. And basically this discussion goes out with several aspects of the issue, like whether Vishwan has to die or not. But the whole discussion goes absurd and it makes no difference in Vishwan's life. After that, since he failed to find peace, he goes out. So this is regarding the question in which how did Kundur Vishwanathan attract the media attention. Third question is regarding the Vishwanathan's journey, which led him to the realization that every human being is a debtor. So in the concluding part of this chapter, we have this kind of realization of this Vishwanathan, in which at the end of the story, he finds a man met with an accident, and he finds himself fortunate that he could serve the last drop of water to that person. That incident makes changes in his attitude towards life and makes him to realize that the life is something valuable and it can find happiness and meaning in small things. So വളരെ ചെറിയൊരു കാര്യത്തിൽ പോലും നമുക്ക് സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വനാഥൻ ഈ അവസാനത്തെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് കൂടി മനസ്സിലാക്കുന്നത്. വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇൻസിഡന്റ് മേക്സ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഹിസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേർഡ്സ് ലൈഫ് ആൻഡ് മേക്സ് ഹിം ടു റിയലൈസ് ദാറ്റ് ദ ലൈഫ് ഈസ് സംതിങ് വാല്യുബിൾ and it can find happiness and meaning in small things. His meaning of existence or his purpose of life was fulfilled by giving a last drop of water to a dying man. So his meaning of existence or his purpose of life was fulfilled by giving the last drop of water to a dying man. സോ ഇവിടെ മരിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ ഇവിടെ അവസാന തുള്ളി വെള്ളം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ വിശ്വനാഥൻ്റെ ലൈഫിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്നാണ് വിശ്വൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സോ ബേസിക്കലി ദിസ് ഈസ് കൈൻഡ് ഓഫ് റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് വിശ്വനാഥൻ. And then he goes back home and throws away that suicidal boat. So basically that suicidal boat was basically it was a kind of absurdity. Then the author exposes the hypocrisy of the news channels and the dramatization of the real life situation of the common people, which is commodified. So that's regarding the major questions from this chapter. So today we discuss regarding the concluding part of this chapter, which is the Komala by Sandhu Chechiganam, and also we go through some important topics from this chapter. So that's for today. Thank you. Happy learning.